lagyan ko guys ng pumpkin granule seasoning. Okay? Leaving a like, comment, and subscribe. And hit the notification bell in order for you to get notified whenever I posted up a new vlog. Okay? So... Hello guys! Welcome back again to my channel and welcome to PherlTV. So for today's video ay nakikita nyo ang mga ingredients, okay? Ang lulutuin natin ngayon ay menudo, okay? Menudo using Mama Sita's easy meats to mix, okay? Ayan, gagamitin natin yan. At para magamit yan, kailangan natin ng 250 ml of water. Yan. Water. We need water ng mantika, panluto. Kailangan natin ng carrot. Potato. Okay? Nakaano muna yan guys. Nakasoak sa tubig na may asin. Okay? Para hindi siya atay ng baboy. Okay? 1/4 kilo of menudo cut pork. Okay? Pepper. Garbanzos pre-cooked green peas. Okay? Tomato and onion. Okay? So, tara na guys. Mag-umpisa na tayo sa ating cooking tutorial. Lambutin ko muna guys itong meat. Okay? Palambutin ko muna siya. Tingnan ko muna yung taba-taba. Okay? Tablespoon of mantika. So yun na guys, i-ready na natin si Mama Sita. Okay. Buksan natin. Okay. So ilagay na natin guys ang 250 ml of water. Okay. And then si Mama Sita. So yun na guys.
Guys, ilagay ko na to. Green peas. Dahil nangangamoy na siya, guys. Ito ng ating menudo a la pearl. Easy months. Tingnan natin, guys. Perfect. This is our mom.